Hello, good afternoon everyone. Today let us start with the second part of your relations and functions. In the earlier part we have discussed about the relations, and in this part we will be discussing about the functions and its types and some of the examples that may ask for the Karnataka board exams, right? Now let us know what is the function and its types. Let us know about the function definition. A function definition is nothing but a simple, let me say, this part will be calling it as domain, and this part will be calling it as a codomain, and these are the elements and these are the images. Make it sure these are the elements, these are the images. Now every element should be associated with exactly one image, right? Now the definition is, a function is a relation in which every element of the domain is associated with exactly one element of the codomain. Every element should associated with exactly one element of the codomain, then it is called as function. But let us know what is in deep, what are the types of functions. Let us know one by one. One function andre one function will also known as a injective function. In the injective function, let me say, what are these are your elements. ಇವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಏನು ಈಗ elements, these are your images. ಎಲ್ಲ images ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ elements ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು image ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ elements ಗೆ image ಇದೆಯಾ? 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to C, 4 is related to D, right? Now every element is having its image that is in the codomain. Now I can say this is a one function. Now a function is called one function if different elements of the domain have different images. Different elements of the domain is having what? Different images in the codomain. Then function is called one function. Now one more example I will give you. 1 is having image, right? 2 is also having image, 3 is also having image, 4 is also having a image, but here 2 and 3 are having a same image. Then this type of function will be calling it as many one function. This type of function are called as many one function. Now coming to the onto function. A function is onto if every element of the codomain is having at least one pre-image in the domain. For example, now these are your codomain, right? These are the images. Now A is having 1, B is associated with 2, C is associated with 3, and D is associated with 4. Every element in the codomain is having at least one image, right? That is will be calling it pre-image. So this is known as your onto function. Now coming with the one more function, that is into function. In into function again, A, B, C are having the pre-images, but what about D? D is not having the pre-image. If at least one element in the predomain is not, codomain is not having its image, then we will be calling it as a into function. Nothing but one function again ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಗೆ ಏನೀಗ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ on to, then this type of function is called as bijective function. Bijective function, this type of function is called as bijective function. This is your injective for one, surjective for onto. If it is satisfying both one and onto, then it is called as a bijective function. Let us solve some of the examples related to the functions one or onto, or it is bijective. Now let us start with the exercise 1.2. First question, right? Show that the function f from real number to real number defined by f of x equals to 1 by x is 1 and onto, where r is a set of all non-zero real numbers, right? ಈಗ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 and onto. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ 1 onto ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ? 1 by x. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? -1/2. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇದ್ದಾಗ -1, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದ್ದಾಗ 1, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದ್ದಾಗ 1/2, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ? ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಈಗ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ 1. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by x ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ
f of x equals to y, then f of x value 1 by x equals to y, 1 by y equals to x. ಇವಾಗ ನೀವು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ತಗೋರಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತಗೋರಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ 1 by 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y value if I am taking 2, y value if I am taking 2, then x value I am getting 1 by 2. So every image is having its pre-image. Let us solve using theory method. Given data is f from r to r, that is your real number to real number, defined by ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by x. ಇದು ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದೆವು, ಬಟ್ ಈಗ ಥಿಯರಿ ಮೆಥಡ್ಲಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಲೆಟ್ x1, x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r. ಇಲ್ಲಿ x1 ಅಂದರೆ x2 ಅಂದರೆ ಇವು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಡೊಮೇನ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x1 ಮತ್ತು x2 ಡೊಮೇನ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ x ಅಂದರೆ 1 by x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by x2, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ x2. ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x2 ಬಂತಂದರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, therefore f is 1 1. This is the simplest way of solving the 1 1 function. Now if I want to solve for onto, this is 1 1. ಆನ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೋಡಬನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ರೇಂಜೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್. ನಾವು ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಗ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಎಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ which equals to real numbers. Therefore f is onto. Simple. Whenever range is equals to codomain, the function is simply is called as a onto function. ಇವಾಗ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್. Now this is your 1 1 at onto function. Therefore f is what a bijective function ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 1 1 ಮತ್ತು onto ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ f of x equals to natural number to natural number given by f of x equals to x square. Now arrow diagram ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. f of x ಏನಿದೆ ಈಗ x ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1. 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ 2 ಸ್ಕ್ವೈರ್ 4. 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 ಸ್ಕ್ವೈರ್ 9. 4 ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಎಷ್ಟು 16. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನಿದೆ ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 3 4 5 6 7 8 so on, ರೈಟ್. ಇವಾಗ 2ಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, 3ಗೂ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, 5ಗೂ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, 6ಗೂ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, 7ಗೂ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು 8ಗೂ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ n to n defined by f of x equals to x square. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ 1 1 ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಲೆಟ್ x1, x2 ಎದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗು ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x2, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಏನಿದೆ x1 ಸ್ಕ್ವೈರ್, ಎಫ್ ಆಫ್ x2 x2 ಸ್ಕ್ವೈರ್. x1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು x2 plus or minus x2. ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಓಪನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಸ್ x2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ 1 1. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ x ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಈಗ x2 ಯಾವುದಿದೆ ಈಗ x2 ಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದು ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ x1 is equals to what, if I am getting f of x1 equals to f of x2, if I am getting x1 equals to x2, then f is 1 1. Now what about range, that is your onto range of f
What is range of f? Range of f is nothing but 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, so on. Correct alla? 1 square, 2 square, 3 square, 4 on, which is not equals to codomain of f. What is your codomain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 till natural numbers. But for every element I am not getting the preimage. For example, 2 is not having its preimage. 3 is also not having its preimage. Then I can say f is not onto. F is not onto. Our next question is, we need to check whether the function is 1, 1 or onto. F from z to z. Z to z andre integers, right? Given by f of x equals to x cube. Integers ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, so on, right? Now here range is also what? Integers. That is codomain is also integers. Let us check whether it is 1, 1 or onto. F of x is given you. F of x ಏನಿದೆ ಈಗ? X cube ಇದೆ, right? F of x is x cube. Now -3, right? -3 ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? F of -3 equals to what? -3 cube. -3 cube is 3 0 9 3 27. Minus into minus, plus into minus, minus 27. -2 you will get -8. -1 you will get -1. Next for 0 0. For 1 1. For 2 8. For 3 again 27. Then I can say every element is having its image, and image is also different. Then I can say the function is 1 1 function. What about onto? Onto ಆಗುತ್ತಾ? ಇವಾಗ 0, what about 2 3 4 5 6 ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಬಿದ್ದವಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೀಮೇಜ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ these numbers are not, these images are not having its preimage, then the function is not onto function. Let us prove. Given f from z to z defined by f of x equals to x cube, right? F of x equals to what? X cube. Now I need to prove 1 1, right? I need to prove 1 1. Again same I will take, let x1 comma x2 belongs to ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? Z. Then f of x1 is equals to f of x2. What is your x1? That is x1 cube equals to x2 cube. x1 equals to x2. Whenever we open a cube root, it will be, if it is plus it will be plus, if it is minus then it will be minus only. Therefore f is 1 1. Now to prove onto, just I need to check whether the range is equals to codomain or not. Range codomain ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? Range of f, what is your range of f? ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ range of f? 1 cube, right? Plus or minus 1 cube, plus or minus 2 cube, plus or minus 3 cube, plus or minus 4 cube, so on, right? Now range is not equals to what? Codomain of f. Therefore f is not onto. F is not onto function. This is the method. Next function is your modulus function. We need to check whether the modulus function is 1 1 or onto, or they have given you show that the function is not 1 1 onto. Then we need to show it should not 1 1 and onto. Let us take an example. For example, what is your modulus function? Given is f from R to R defined by mod x. Mod x function ಏನದ ಈಗ? Mod x is f of x equals to mod x. Then mod x I can write, mod x will be plus x if x is greater than or equals to what? 0. Mod x will be minus x if x is less than 0. Right? If x is less than 0 it will be minus x. If x greater than or equal to 0 it will be plus x. Let us prove 1 1 and onto. Let us check. To check 1 1 and onto, let x1 comma x2 belongs to, they given you real numbers, then real numbers. Let us take a simple example. If x1 equals to 1 and x2 equals to minus 1, x1 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ, x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿನಿ ಈಗ? -1. Then f of x1 is equals to f of x2. What is your f of x1?
mod of x1 is then mod of minus 1. What is mod of 1? 1. Mod of minus 1 is also 1. ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು ಈಗ ಸೇಮ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ತಗೊಂಡೆ x1 is not equals to what? x2. Therefore since x1 not equals to x2 but x1 not equals to x2, x1 is not equals to x2, then I can say therefore f is not 1 1. Whenever you are taking x1 not equals to x2, you should get answer also not equal. If you are taking equal, then you should get equal. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ x1 not equals to x2, then answer should also be not equal, but we are getting equal, then I can say a modulus function is not 1 1. What about onto? Onto ಏನು ಬರ್ಬೋದು? onto the range, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಈಗ ರೇಂಜ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ minus into minus again it will become a plus only, then range we are getting onto range of f is equals to positive real numbers, which is not equals to what? Codomain of f. Therefore f is not onto range ಏನು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಕು ಈಗ? all the codomain ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ onto ಆಗುತ್ತೆ, but range we are getting only in terms of positive real numbers. All the negative real numbers are being empty, then I can say their function is not onto function. Simple. Last question of the functions. Now let us check whether the function is 1 1 or onto f from r to r, that is your real number to real number, given by defined by f of x equals to 3 minus 4x. We need to check whether it is 1 1 or onto. To check whether a function is 1 or onto, let f from r to r defined by f of x equals to 3 minus 4x. Already a repeated question for 2017 as well as 2022. One ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? let x1 comma x2 belongs to r I n n or r because it is range is r, right? Now next step, f of x1 equals to f of x2. What is your f of x? 3 minus 4x1 equals to 3 minus 4x2, then minus 4x1 equals to minus 4x2, 4x1 equals to 4x2, x1 equals to x2. Same answer ಬಂತ. f of x1 equals to f of x2 ತಗೊಂಡಿನಿ, answer I got x1 equals to f2. Then I can say f is 1 1. Right, f is 1 1. For example, arrow diagram ಲಿಂದ f of x equals to ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? 3 minus 4x. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 minus 4 ಎಷ್ಟು? minus 1. 1 ಇದ್ದಾಗ minus 1. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 minus 8. 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 5. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 minus 4 3 is 12. 3 minus 12 you will get 9, right? X value, whenever x value is 4 you will get 9. Sorry, 4 is 12, you will get 9. When x value is 4, 4 4 is 16, 3 minus 16, then x value will get 13. Minus 9 and minus 13. For every element I am getting a different image, then I can say it is an 1 1 function. But what about onto? onto ಆಗುತ್ತಾ? Let us check. ಈಗ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು? What is your range now? Can you say what is the range in this function? No, I cannot define the range of the function. Then if you are not able to define the range of the function, then go with the different method. Onto let y belongs to r. Y ಏನಿದೆ? It is a element of the codomain. I can say element of the codomain. It is belongs to real numbers. Next, and y equals to f of x. This is the method of solving your onto. Whenever if you don't know the range, this is the method. Y equals to, what is your f of x? F of x is nothing but 3 minus 4x. Now I need to take out the value of x. 3 pi minus 3 equals to minus 4x. 3 minus y equals to 4x. 3 minus y divided by 4 equals to x. This is the value of x. Now I can say for every x belongs to ಯಾವುದಕ್ಕೆ? real number.
For every x belongs to a real number, there exists a value of y. Take any one example. If y is 1, y value 1 ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ 3 minus 1 divided by 4 equals to x. 3 minus 1 is 2 by 4 equals to x. 1 by 2 equals to x. If y I am taking it as 1, then x value I am getting it as 1 by 2. One more example you can take. If y is 2, 3 minus 2 by 4, that is 1 by 4, right? Y value is 2, I am getting 1 by 4. 3 minus 1, 2, 2 is 2, right? Every image is having its pre-image. Every image is having its pre-image. Then I can say the function is 1, 1 and onto. Therefore, f is 1, 1 and onto. Just the simple method is, whenever you are able to define the range, then go with the last method. If you are unable to define the range, then go with the finding the value of x. Then if it is satisfying, every element belongs to the range, then we can say there exists a onto function. Thank you.